আমরা গাজা নিয়ে নেব, আমাদের কেনার কোনো দরকার নেই। কেনার কি আছে? গাজা আমাদের হবে, আমরা গাজা নিয়ে নেব, আমাদের অধীনে থাকে গাজা, আমাদের সেটাই ভালো লাগবে। গাজা নিয়ে আরও বিতর্কিত কড়া বার্তা দিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি নিশ্চিত হয়ে বলছেন যে গাজা আমাদের হবে, গাজা আমরা নিয়ে নেব। তাহলে কি ট্রাম্প এবার গাজায় হামলা করার পরিকল্পনা করছেন? রহস্য দানা বাঁধছে। সপ্তাহখানেক আগে ট্রাম্পের মধ্যস্থতা এবং প্রচেষ্টাতে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছিল গাজায়। তবে সম্প্রতি ট্রাম্পই কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন যে হামাসের হাতে বন্দি থাকা বাকি ইসরায়েলিদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে, আর তা না হলে যুদ্ধবিরতি চুক্তি বাতিল করা উচিত। তবে ফের একবার গাজা নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলছেন যে আমরা গাজা নিয়ে নেব, আমাদের কেনার কোনো দরকার নেই। কেনার কি আছে? গাজা আমাদের হবে, আমরা গাজা নিয়ে নেব, আমাদের অধীনে থাকে গাজা, আমরা যেটা বলছি সেটাই হবে, সেটা ভালো লাগবে। শোনাবো আপনাদের ডোনাল্ড ট্রাম্পের কথা। Biden administration would have started this, but actually, in all fairness to them, it was they should have never let it happen. It did happen, and because of the fact that they let this happen, this catastrophe of October 7th, something like this becomes practical and very real, meaning the development and all of the things that I've talked about with respect to the Gaza Strip. If you didn't have the October 7th catastrophe, and it was a horrible catastrophe, then probably you wouldn't be talking about that. But the only thing I can say is this is going to bring stability and peace to the Middle East. And ultimately, when it's developed, which will be in quite a while from now, because we want to let things calm down, but when it's developed, it's going to bring tremendous numbers of jobs to the Middle East, including the people of your country. সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন যে আমার মতে শনিবার দুপুর 12টার মধ্যে যদি সমস্ত বন্দীদের মুক্তি না করা হয় তবে যুদ্ধবিরতি চুক্তি বাতিল করা উচিত, আর তারপর যা হওয়ার তাই হবে। তিনি আরও বলেন বন্দীদের ভাগে ভাগে নয়, একসঙ্গে সবাইকে মুক্তি করতে হবে, এক দুজন করে নয়, শনিবার দুপুর 12টার মধ্যে সবাইকে ফিরিয়ে দিতে হবে। তা না হলে এরপর কি হবে সেটা আমি খুব স্পষ্ট করে জানি। কি বলেছিলেন তিনি, শুনুন। Saturday at 12 o'clock, and after that, I would say all hell is going to break out. And I don't think they're going to do it. I think a lot of them are dead. I think a lot of the hostages are dead. I think it's a great human tragedy what's happened, how people can be that mean to do. I mean, the one guy was laughing when a hostage he thought his family was alive, found out the family was dead, and his captor, so to speak, started laughing because he thought it was so funny. You know, this is a different group of people. No, I would say Saturday at 12, we want them all back. I'm speaking for myself. Israel can override it, but from myself, Saturday at 12 o'clock, and if they're not here, all hell is going to break out. প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি বিশেষ বিমান হচ্ছে এয়ারফোর্স ওয়ান, আর সেখানে বসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় গাজা প্রসঙ্গে মন্তব্য এর আগেও করেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছিলেন যে এটি একটি বড় ভুল হবে যদি গাজার মানুষ, বিশেষত ফিলিস্তিনিরা, আবারও ফিরে যায়। আমরা চাই না ফিলিস্তিনিরা আবারও ফিরে আসুক। এই জায়গাটাকে বড় রিয়েল এস্টেট সাইট হিসেবে ভাবুন, আর ইউএসএ এটির অধিকার করবে এবং ধীরে ধীরে এটি পুনর্নির্মাণ করবে। আমরা খুব দ্রুত কিছু করতে চাই না, কিন্তু আমরা মধ্যপ্রাচ্যে শীঘ্রই স্থিতিশীলতা আনব। কি বলেছিলেন ট্রাম্প, শুনুন। I'll be meeting with all of them numerous times, by the way, but I'll be meeting with all of them. And yeah, I think that it's a big mistake to allow people, the Palestinians or the people living in Gaza, to go back yet another time. And we don't want Hamas going back. And think of it as a big real estate site. And the United States is going to own it and will slowly, very slowly, we're in no rush, develop it. We're going to bring stability to the Middle East, to a totally war-torn part of the Middle East, a part of the Middle East that has caused tremendous problem, the Gaza Strip, and we'll own it. It's totally demolished right now. It's a demolition site. It'll be reclaimed. It'll be leveled out, fixed up. There won't be anybody there. Hamas won't be there. We'll be building through
other of the very rich countries in the Middle East. They'll be building some beautiful sites for the people, for the Palestinians to live in. They'll be living in harmony and peace probably for the first time in hundreds of years. And just to clarify, I know you don't want to tell us about your conversation with President Putin, but can you clarify whether you had that since you've been in office, or whether it happened before you became president? I've had it. Let's just say I've had it. And I expect to have many more conversations. We have to get that war ended. It's going to end. And we have to get it ended. And we have to get it ended. Should have never happened. Would have never happened if I was president. Mr. President, a couple of years ago, your vice president suggested that if the Supreme Court rules in a way you don't like, just let them enforce it. Do you agree with that? Say it, the last part. The vice president suggested that if the Supreme Court rules in a way that you don't like, they can just enforce it by themselves. Do you agree with that? I don't know even what you're talking about. Neither do you. Who are you with? Up close, sir. Who? Up close. Oh, no wonder. I thought they died. Are they still around? I haven't read them in years. I thought they died. All right, go ahead. Who else? প্রসঙ্গত আপাতত গাজায় চলছে যুদ্ধবিরতি, কিন্তু এরপর মধ্যপ্রাচ্যের ভূখণ্ডের ভবিষ্যৎ কি? তাহলে কি ফের ইসরায়েলের সঙ্গে ফিলিস্তিনি লড়াই শুরু হবে? আবারও যুদ্ধ দেখবে গোটা বিশ্ব? তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠছে। ফিলিস্তিনের ডেটা থেকে ইসরায়েলি বন্দীরা মুক্তি পাচ্ছেন, ফিলিস্তিনি জেল বন্দীদেরও মুক্তি দেওয়া হচ্ছে, তবে তা নিয়ে একটা চাপানো তো দুপক্ষের মধ্যেই চলছে। এই পরিস্থিতিতে চলতি সপ্তাহে আমেরিকা সফরে যান ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তিনি ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করেন, দীর্ঘ আলোচনা হয়। এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ট্রাম্প নেতানিয়াহুকে পাশে নিয়ে বলেন যে গাজা স্ট্রিপ দখল নেবে আমেরিকা, ওটা নিয়ে আমরা কাজ করব, আমরা সেটা দখল করব, আর ওখানে বিস্ফোরণ না হওয়া সমস্ত বোমা এবং অন্যান্য অস্ত্রকে নষ্ট করে দেওয়ার দায়িত্বে থাকবো আমরা। কি বলেছিলেন ইউএস প্রেসিডেন্ট, শুনুন। And the Palestinians want to go back to Gaza is they have no alternative. It's right now a demolition site. This is just a demolition site. Virtually every building is down. They're living under fallen concrete that's very dangerous and very precarious. They instead can occupy all of a beautiful area with homes and safety, and they can live out their lives in peace and harmony instead of having to go back and do it again. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply. এই ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানাবেন, কমেন্ট সেকশন খোলা রয়েছে আপনাদের জন্য। সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আমরা এখন হোয়াটসঅ্যাপেও রয়েছি, তাই ফলো করতে ভুলবেন না আজ তাক বাংলার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলে।